We will start now discussing chapter 3. We will talk about data collection, organization, presentation, and analysis. Let's proceed to lesson number 9. So our topic is organization and presentation of data. So in this lesson, you will be able to discuss the tabular method of organizing and presenting data, then distinguish different types of frequency distribution, and lastly, construct a frequency distribution table for a set of data. So what is a frequency distribution? A frequency distribution is a collection of observations produced by sorting them into classes and showing their frequency or numbers of occurrences in each class. So, pag sinabing frequency distribution, let's say, for example, I have 3 candidates for presidency of the Philippines, like Duterte, Yorme, and then Vico Soto. And then, they are the categories. We have 3 categories, 3 candidates. Then, afterwards, we will do voting, poll voting. Let's say, for example, online poll voting. And then, we found out that out of 1,000 respondents, 500 voted Vico Soto, then afterwards 300 Yorme, then Duterte 200. So yung number of counts, number of frequency, kung ilan yung bumoto, we're referring to, pag pinagsama mo yung 2-column table na yon, yung categories natin, 3 candidates, tapos yung ilan yung bumoto sa kanila, we call that frequency distribution table. Then, it has 3 basic types. We have 3 types of frequency distribution table. They are categorical, ungrouped, and grouped. This is very important to learn because when you present your data, let's say for example in your thesis in chapter 4, diba, you're going to present your data. How are you going to present your data? You can present your data in narrative form, wherein you will just write like an essay, parang in paragraph form. Or also, you can present your data using graphs, like bar graph, pie graph, line graph, but you can also use table. Table is better because in table, you can see the actual counts, values per category or class. So let's discuss one by one. So the first one is categorical. Categorical frequency distribution is used for data that can be placed in specific categories such as nominal or ordinal level of data. When you were in senior high school, grade 11, you have encountered the subject statistics and probability, am I right? And then in statistics, you were being taught in the beginning about the 4 level of measurements that are the nominal, ordinal, interval, and ratio. The nominal is the lowest level of measurement. When we say nominal, those are variables that appear as categories. Example, gender, yun. Diba? You can categorize as male or female. O what else? Civil status. Okay? Religion. Then, educational attainment. So, yun yung mga categorical. Nominal yun. Pag sinabi namang ordinal, can be ranked. Those are data that you can rank. Example, grading system, yung A, B, C, D, E. Then, honor roll. Class officers. So, yung mga class officers, president, vice president, iyon, qualitative variables yon. Kasi ang iyong category ay words. Naintindihan? So, yun ang ibig sabihin ng categorical. Let's say, for example, the following data give the results of a sample survey. The letters A, B, and C represent the 3 categories. So, we have 30 results or letters. So, you need to construct a frequency distribution table for this. So, as your result show up, so we have here, ayan, yung resulta, nakita nyo? So, we have here 3 columns table, wherein the first column labeled as category, we have the 3 categories A, B, C. Then, afterwards, tally. If that is necessary, you need to put tally. Then, the last column is the frequency, the counts, the number of occurrences per letter. Kuha nyo? Why it is important that you provide the tally column? It is important kasi in order for you not to get confused or to be fair in counting. Diba, ang tally, ginagamit yan. Let's say, for example, school organization. We want to elect school or official. Tama ba? Meron tayong president sa school, mga students, organization. So, ang ginagawa nila, even before, meron tayong tally board, meron kayong blackboard, tapos naglalagay sila tally.
by 5. Alam niyo naman magtali, di ba? Then afterwards, you need to get the total. But what is important here is how you will interpret this table. Diba? In statistics, in chapter 4 of your thesis, meron kayong mga table. Then each table, you will interpret. You will give description. So how are you going to interpret this? So analysis of table 1 shows the results or the letter preference of 30 respondents. Based on the result, it was found out that majority of the respondents chose letter C with 15 counts, followed by 9 respondents who preferred B, and the least among the 3 is letter A with only 6 counts. So based on this, based on the finding of the study, it can be gleaned that most of the respondents like letter C. Why? So, kailangan mo maghanap ng mga review of related literature or studies supporting na bakit ang karamihan ng tao gusto letter C. O bakit siya naging categorical? Kasi yung first column mo, ang iyong category ay words or letters. So, tandaan nyo, pag categorical frequency distribution, dapat ang category mo laging words or letters. Example ng category mo, pwedeng gender, male, female. O ang category mo, pwedeng civil status. So single, married, widowed, separated. So magka-counting ka. Okay, let's proceed in number 2. The next type of frequency distribution table is ungrouped frequency distribution, which is when observations are sorted into classes of single values. So ngayon, ang magiging category mo na ay values na, numbers na. Pero dapat yung mga number na yon, pag nilagay mo siya as category, single value, isa-isa, isahan. Hindi siya pwedeng i-grupo, kaya nga siya ungrouped. Okay? Let's say for example, at a college, the registrar wanted to see the number of classes for which a group of students had registered. 50 students were selected at random and the number of classes they took follows. So, it means, who is our researcher? Our researcher here is the registrar, the school registrar. And then, what's his or her purpose? His or her purpose is to determine the number of classes each student registered. Kung ilan bang klase yung ni-register mo. Example, this first semester. Ang maximum number of classes, kung makikita nyo yung ating numbers, di ba nakikita nyo, meron tayong random numbers. Ang tawag dito sa mga numbers na to ay raw data. O, tandaan nyo, raw is spell R-A-W data. If the data is not yet organized or ungrouped or not sorted yet, you call that raw data. Tandaan nyo yan, nakasama yan sa exam. So, it means, kunwari, yung nasa upper left, 2 nakalagay. So, nag-interview siya ng isang bata. Ang sinagot niya, 2 lang yung i-enroll niya na klase. Tapos yung next, 4. So, it means na yung may enroll niyang classes ay 4. Tapos next, followed by 5. So, ganun. Isa-isa. So, meron tayong 50 respondents na in-interview kung ilang classes yung kaya nilang i-enroll. Next, you need to construct a frequency distribution table for this one. So, in this case, hindi siya dapat category, it should be class. Dapat nakalagay dito class. So, binago ko na ha. Then, second column tally, then the last column frequency. The symbol for class is X. Always remember, capital or small x is your label for class or classes. And then, frequency always is small f. Okay? Then, we have here 5 classes, 1, 2, 3, 4, 5. And then the results as follows at the right side. So nakikita nyo. So how are you going to interpret this? So the results of the table revealed the number of classes that 50 students will enroll this semester. And based on the results, it shows that majority of our students preferred to enroll 3 classes with 15 respondents, followed by 4 classes for 13 respondents. Then afterwards, 10 respondents
enrolled 2 classes. Then 8 respondents enrolled 1 class. And only, the least among 5 classes, only 4 students will enroll or enrolled 5 classes. It can be gleaned from the findings of the study that students don't want loaded schedule. Kumbaga, ayaw nila ng loaded schedule kasi pansinin nyo, ang loaded schedule natin ay 5 classes, tama ba? So, ilan lang yung pumili ng 5 dito na estudyante? Di ba? 4 lang. So, ayaw nila ng loaded. Kumbaga, maximum number of classes na pwede mong i-enroll ng SEM. Siguro dito sa data na to, 5. Kaso 4 lang yung may gusto eh. Ang gusto ng students, they preferred balanced schedule. So, when we say balanced schedule, they just prepared 3 classes. So, ayaw din naman nila ng sobrang onte. Tama? Kasi, nakikita niyo ba yung 1 class? 8 lang yung pumili. Tapos yung 5 classes, 4 lang. So, gusto nila balance eh. Doon lang sila sa gitna. So, 3 classes is the majority preferred number of classes of students based on the results gathered by the school registrar from 50 respondents. So ngayon, ang gagawin nyo, maghahanap kayo ng review of related literature or studies na nagsusuporta na gusto ng mga bata pag mag-enroll sila. Balance lang yung dami ng units or schedules na ititake nila. So dapat makapag-research kayo sa iba't ibang thesis or paper na kung saan i-relate nyo yung naging findings nung inyong table. Nang after nyo magtali saka mag-organize ng data saka i-present iyon using a frequency distribution table. Okay? So we're done in type 2. So we'll proceed now to type 3, the grouped frequency distribution table. When observations are sorted into classes of more than 1 value. Ano pong pinagkaiba nito sa number 2? Sa number 2, ang sabi, single values. Dito ang sabi, more than 1 value. Okay? Kumbaga dito, class, magiging category mo kasi, konti lang kasi yung yung range ng category dito, di ba 1 to 5. So, pwede mo na siyang isa-isahin. What if ang category mo ay 100? Kumbaga, ang maximum classes na pwede mong enroll, kahit EXAG, 100 classes sa isang SEM. Parang kalokohan, di ba? So, ang gagawin mo, isa-isahin mo siya. Ganun ba gagawin mo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 98, 99, 100. Isa-isahin. Tapos, saka ka magtatali. O, di ba ang dami nun? Kasi ang daming category, maduduling ka na, kaka-flat kung saan mo itatapat yung tali mo. So, mag-groupings ka dito. Okay? So, ang gagawin mo, pag 1 to 100, i-grupo mo siya ng example, 1 to 10, 11 to 20, 21 to 30, 31 to 40, 91 to 100. So, ganon. Let's say, for example, ang gusto mo, ang preferred mong number 37. So, saan mo siya itatali? So, itatali mo siya sa 31 to 40. Pasok siya dun sa range na yun eh. O, example, ang preferred mo ay 39 na number. O, saan mo siya itatali? Pasok pa rin siya dun sa group range na 31 to 40. Naintindihan niyo ba? So, pag mas marami kang category, dapat igugrupo mo na siya. Kuwari, 1 to 5, 6 to 10, 11 to 20, ganon. Pero pag konti lang yung category mo, kuwari, category mo, 3 numbers lang, isa-isahin mo na siya. Gawin mong 6, 7, 8. O ilan yung may gusto sa 6? Ilan yung preferred ay 7? Ilan yung preferred yung 8? So, pwede mo na siya isa-isahin. So, we have here a table. Mathematically, it is organized and presented. O baga, wala ka nang gagawin. Naka-given siya. The title of our table is Weekly Expenses of 80 Employees. Wherein the first column labeled as Weekly Expenses, Lingguhang Gastos, and then ang ating second column ay Number of Employees. Kung ilan ba yung empleyado na preferred or yun ang naggastos nila sa isang linggo. Nakatapat sa kaliwa. Okay? So based on the results of this table, it revealed that majority of our employees preferred or spent $115 to $119 weekly. Followed by 16 employees who spent $105 to $109 weekly. Then next, ayan. And then the list, only 5 employees spent $100 to $104 weekly. So
from this table, we have the following terms that you can associate. The first one is lower class limits. The smallest data value that can be included in the class. So, ang lower class limit, kung makikita nyo yung first column natin, lahat na nasa left side. Example nito, 100. Ayan, lower class limit, 105. Then 110. 115, 120. So, lahat na nasa kaliwang bahagi, siya yung lower class limit. Kumbaga, kung meron tayong range of values, example yung ating first class, 100 to 104. Makikita niyo ba? So, pag inisa-isa niyo yung 100 to 104, magiging 100, 101, 102, 103, 104. So, ano pinakamababa doon? 100. Kaya, ang definition niya, siya yung pinakamababang value na included sa isang class. So, ang isang class mo, yung isang range. First row. Okay? Next term. Upper class limit. The largest data value that can be included in the class. So, ang upper class limit naman, lahat na nasa right side. 104, 109, 114, 119, 124. So, pag inisa-isa ko siya, let's say for example, yung last row, nakalagay dito 120 to 124. So, isa-isahin mo siya. 120, 121, 122, 123, 124. What is the highest? The largest is 124. So, siya yung pinakamataas sa isang class. Yung class na last row na sinabi ko. Okay? Next. Afterwards, class boundaries. Ayan na nakalagay. So, what is class boundary? What are class boundaries? Are used to separate the classes so that there are no gaps in the frequency distribution. Sabi, dapat daw no gaps. Naintindihan nyo? Nasaan po ba ang gap dito? Ang gap po dito, let's say for example, yung range na ito. 100 to 104. Nakikita nyo ba? Tama? O anong kasunod niya na range? 105 to 109. So, ayan, 105. So, yun ang gap. Ang gap niya dito ay 1. Kasi 100 to 104, ano kasunod ng 104? 105. So, meron siyang gap na 1. So, paano mawawala yung gap na yun? So, para mawala yung gap na yun, mag-i-insert ako ng another column here. So, kung wala, nag-input ako dito ng another column. So, lalagyan ko ito ng label, class boundaries. How to compute the class boundaries? The class boundaries, ang gagawin nyo, magma-minus 0.5 kayo sa left side. So, yung nasa kaliwa, yung lower class limit, bawat isa, magma-minus kayo ng 0.5. Then, dun sa upper limit, bawat isa, magpa-plus kayo ng 0.5. Ayan ang formula sa taas. Ang gagawin ko, yung nasa first row, 100 to 104. So, 100 minus 0.5. So, 99.5. Nakakuha niyo ba? Tapos, 104 plus 0.5 is 104.5. 104.5, then dash, 109.5. Ayan. Then, next row, 109.5. 114.5, next row, 114.5, 119.5, and last row, 119.5 to 124.5. So, nasa dito yung gap. Nawala na yung gap dito. Let's say, for example, yung first row, nakalagay dito, 99.5 to 104.5. So, ano yung nasa dulo niyang kanan? 104.5. So, anong kasunod na row? O, ito yung lower class limit ng second row. Lower class boundaries ang tawag doon. Ayan. So, wala na siyang gap. Nakita nyo, parehas lang. Unlike dun sa left side, yung ating class limits, ang tawag pala sa column na to ay class limits. Etong first column ha, tinatawag to na class limits or class intervals. So, ang label na ginagamit sa kanya ay X. Tapos yung number of employees, ito yung ating F, which is our frequency. Next term, class marks, the midpoints of the classes. So the formula is just add the lower and upper limit divided by 2. Insert another column to the right. Ayan, nakikita niya. So lalagay ko dito, class marks. O tinatawag din siyang class midpoints.
So, ang gagawin natin, yung nasa first column, na 100 to 104, lahat yun pababa. Pagpaplasin mo siya, 100 plus 104 divided by 2. Nakukuha pa? O kaya naman, pwede mo siyang isa-isahin dito sa baba. Let's say, for example, ililista ko siya, 100, 101, 102, 103, 104. Nakikita ba? So, anong pinaka nasa sentro niya? 102, tama? Nakikita niyo ba yung aking highlight sa baba? Ito. Lalagay ko sagot dito, 102. So, kung makikita nyo, ilan yung nasa kaliwa niya? Yung nasa kaliwa niya, pwede kang mag-plus 2. Diba? From 100, magpa-plus 2 ka para ka makapunta sa 102. O kaya, sa dulong kanan naman niya, pwede kang mag-minus 2. Diba? 104. 104 minus 2, babalik ka sa 102. So, ibig sabihin, ang gagawin ko para makuha ko yung class part, magpa-plus 2 na lang ako na magpa-plus 2 sa bawat row, first column. So, 105 plus 2, 107. 110 plus 2, 112. 117. 122. Ang next term natin, tapos na tayo sa class mark, so i-highlight ko siya, class width. Nakalagay dito, the difference between two consecutive lower class limits. So, sa Tagalog, yan yung, lagay ko ha, pagitan, pababa ng magkasunod sa class limit. Ayan, Tagalog na, tandaan niyo yung konsepto na yan. So, pagitan pababa ng magkasunod sa class limit. So, kung ito yung class limit natin, yung ating first column, let's take for example, yung magkasunod na pababa. Example, itong 100. Yan. Gawin ko siyang blue, highlighted. Tapos yung kasunod niya sa baba, 105. So, anong pagitan nila? So, ang difference nila ay 5. So, yun ang class width. Naintindihan na? O, another thing. O, kung wari, 105 saka 110. So, anong pagitan nila? 5 pa rin. O, 110 saka 115, 5 pa rin. So, pagitan pababa na magkasunod. Pwede rin siya yung upper limit. Example, 119 saka 124. O, anong pagitan nito? 5 pa rin. So, pagitan pababa, kaliwa, pagitan pababa, kanan ng class limit, yun yung class width. Cumulative frequency. So, ano nakalagay dito? The cumulative frequency for a table whose classes are in decreasing order is the sum of the frequencies for that class and all succeeding classes. Yun lang ang kanyang definition. May dalawang klase ng cumulative frequency. So, maglalagay ako dito ng dalawang column. Pag siya ay inacronym ko, yung cumulative frequency, pwede mo lang siya isulat na CF. CF less than. May dalawang klase kasi nun eh. CF less than, cumulative frequency less than, saka cumulative frequency greater than. Okay? So, paano siya kino-compute? Para ma-compute siya, ang gagawin mo lang, continuous addition. Di ba ito ay cumulative frequency? So, saan manggagaling yung sagot? So, manggagaling yung sagot sa frequency. Kasi ito yung ating F. Tama? So, dito manggagaling yung sagot. So, i-highlight ko. Diyan. Highlight ko ng purple. Orange. Yan na lang. So, diyan manggagaling yung sagot. Naintindihan? So, paano gagawin? Pag CF less than, i-add mo lang siya pababa. Ano yung unang frequency sa taas? Nakalagay 5. Tama? O, 5 plus 16. O, yung kasunod niya, i-add mo lang. 21. 21 plus 11. 32. 32 plus 40. That is 72. 72 plus 8. 80. So, yung CF greater than naman, magsisimula ka sa baba. Diba yung number of employees, nagsimula ako sa taas, kinopya ko yung unang frequency sa taas. So, dito naman, magsisimula ko sa baba. Kukopyahin mo yung frequency sa tapat niya sa baba. Ano yung katapat niya na frequency? 8. Tama? I-add ko siya pataas. Continuous addition. So, 8 plus 40, 48. Pataas ha, yung addition ha. 48 plus 11, 59. 59 plus 16, 75. 75 plus 5, 80.
So, yan lang ang CF less than saka greater than. Bakit po siya tinawag na CF less than? Kasi, is 5 less than 21? Pababa. Basahin natin siya pababa. Is 5 less than 21? Yes. Is 21 less than 32? Yes. Is 32 less than 72? O, kaya siya CF less than. O, bakit siya tinawag na CF greater than? O, is 80 greater than 75? Yes. Is 75 greater than 59? Yes. Is 59 greater than 48? And so on and so forth. That's it. But, before we finish this, always remember na dapat lalagyan nyo ng total yung frequency. Dapat meron dito small n. Tandaan nyo ha, ibig sabihin ng n, sample size. Okay? Equals kung ano yung total. Ilan ba yung total nito? Alam nyo naman kasi nag-continuous addition na. So, 80. Dapat small n. That's it. Oh, we're done. Yan lahat ng ating mga terms dito sa baba. What if, in our example number 1, provided na yung first column saka second column. It means that I provided you already the class limits and the frequency. But now, in my second example, nakalagay dito, let's read. When 40 people were surveyed at Greenbelt 3, they reported the distance they drove to the mall and the results in kilometers are given below. So, mayroon pa lang tayong tinatawag dito na raw data. Rule number 1. In creating a group frequency distribution table, decide on the number of classes your frequency table will have. Usually, it is between 5 to 20. Always remember this concept. Ano po ba ibig sabihin ng number of classes? Kung ilang rows yung gagawin mo. Let's say, for example, in my first example, number 1, ilang rows yung ginawa ko dito? 5 rows. First, second, third, fourth, fifth. So, kung pipili ka ng number of rows na gagawin mo, it's between 5, kasama yung 5 and 20. Step 2, find the range. The range is the difference between the highest and the lowest score. So, if you have a row data not yet sorted, you need to find the highest score and the lowest score. That's the range. Then, step 3, find the class width. As I told you, the class width is the pagitan pababa ng magkasunod sa class limit. Katulad nito, balikan natin. Yung naka-highlight ng blue. Nakikita nyo yung mga light blue? 100, 105. Magkasunod ha? Anong pagitan niya? 5. 105, 110. 5 pa rin. O yung nasa kanan niya, upper limit. Anong pagitan ng 119 sa 124? 5 pa rin. So yun yung class width. So para makompute daw yung class width sa step number 3, what you need to do, divide the range by the number of classes. Pag nakuha mo na yung range, nabigay na ng prof yung number of classes, i-divide nyo sila. Then, the class width should be an odd number. Why an odd number? Para ma-secure natin or ma-ensure natin yun na yung class midpoint or class mark ay sakto yung magiging sagot. Step number 4, select a starting point. The starting point, either you will start in the lowest score or the lower class limit. So, mag-start na lang tayo lagi sa lowest score. Ito, naka-highlight ng yellow, doon tayo mag-start. Then, add the class width with the starting point and so on and so forth. So, the rest of the method, madali naman pag nakikita mo siya actual. So, let us do it. Example number 2. When 40 people were surveyed at Greenbelt 3, they reported the distance they drove to the mall. And the results in kilometers are given below. So, kung wari, kayo yung researcher. Tapos, sabi ng prof, okay, magpa-survey kayo. Ang kailangan kong respondents, lahat ng mga nagde-drive, biyahe, papuntang Greenbelt 3 Mall. Ayun. Kailangan tanongin nyo kung ilang kilometers yung natakbo nila. Isa-isa. So, mag-i-interview ka. Example, nasa gate ka or entrance ng mall. So, pag may nakita ka random people, dumaan, sir, ilang kilometro po tinakbo nyo mula inyo? O kung saan po kayo galing, papunta dito? O, sumagot siya, 2 kilometers iho. O, pangalawa, ma'am, ilang kilometers po tinakbo nyo from kung saan po kayo galing, tapos dito sa mall? 8 kilometers. Ayan, isa-isa, nag-i-interview siya. So, ito yung lahat yung result. So, ang tawag dito, raw data. Okay? So, ayan ang tawag sa kanya pag hindi pa siya naka-organize. Then, afterwards, anong sabi is instruction? Construct a frequency distribution table. Grouped frequency distribution table. So, here are the steps. Step 1. Decide the number of classes. So, in my given handouts, ang binigay ko ay 8. So, 8 na lang ulit. Para meron kayong basis, kasi meron na akong solution ito. Pero gagawin natin siya actual ngayon, nang wala pa yung solution, isa-isa.
Then number 2, compute for the range. That is the difference between the highest and the lowest score. So, kung makikita nyo itong random numbers na to, yung kilometers na tinakbo ng tao, anong pinaka mataas na kilometers, gaano kalayo? 40 kilometers. So, yan ang highest. So, ano yung pinakamababang kilometro na tinakbo ng tao hanggang mall? 1 kilometer. Ayan. So, ililist mo siya. So, nagkataon lang, nagsimula siya sa 1, pero hindi laging 1 yon. What if yung mga na-interview mo ng mga tao, ang pinakamababa, 3 kilometers? So, hindi siya laging 1. Tapos yung 40, hindi siya saktong multiple of 10. Nagkakataon lang. Malay mo, yung huling natakbo niya, galing siyang Baguio. O ilang kilometro yun. Hindi ko alam mga 200 plus something, point. O, hindi siya sakto. So, ganun yun. O, lagay natin dito yung highest. So, nagkataon 40, ang lowest nagkataon 1. Then, you will need to subtract. The answer is 39. Then, afterwards, kung tapos ka na sa number of classes, given na ng prof, na-compute mo na yung range, punta ka na sa class width. Ang class width, ang formula niya ay range, i-divide mo siya sa 8. So, anong sagot? Kapag kinampit mo siya, 39 divided by 8, anong lumabas na sagot? So, ang lumabas na sagot ay 4.875. 4.875. Yun yung saktong sagot niya. Kaso, you need to round it off. I-round off mo siya. So, pag ni-round off mo siya, 5. So, dapat yung class width ay odd number. So, nagkataon odd siya, so yun yung gagamitin. What if, ma'am, hindi siya odd number? Example, nagkapit ako ng class width, ang lumabas na sagot ay 10.222222. O pag ni-round up ko siya, lalabas 10. Eh, ma'am, hindi po yan odd even po yan. So, magpa-plus 1 kayo. So, ganun ang gagawin lagi pag even plus 1. So, pag nag-plus 1 ako, ang gagamitin ko 11. So, yun ang gagamitin kong class width. So, we're done with this. So, dito na tayo sa class limit. So, paano natin gagawin ito? So, ang gagawin natin, mag-start tayo sa lowest score. Ano bang pinakamababang score dito sa random numbers na to na nag-interview ka ng mga tao? 1. So, nagkataon lang ha. Hindi siya lagi mag-start sa 1. So, lalagay mo dito 1. Then afterwards, magkakaroon ka dito ng range. So, may dash. Okay? So, ang gagawin mo, kukunin mo yung pangalawa. Kung 1 ka mag-start, lowest score kasi siya. So, paano mo kukunin yung pangalawang row na starting point, lower class limit? So, ang gagawin mo, ipa-plus mo yung class width. Kung ang lowest score mo ay 1 plus, ano yung class width natin? 5. So, 1 plus 5, 6. Siya yung kasunod. Nakukuha pa? Plus kasunod dito, 6 plus 5, 11. O, 11 plus 5, 16. Plus 5, 21. Plus 5, 26. Plus 5, 20, 31. Kailan ka mag-stop? Mag-stop ka pag na-reach mo na yung 8 number of classes. Ilan bang rows yung gagawin natin? 8 rows. Okay? So, ilan na tayo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 na. So, isa na lang. 31 plus 5, 36. So, tapos na tayo. So, kukunin natin yung upper class limit. So, para makuha yon, kung 6 yung kasunod sa baba, so common sense, ano bang dapat yung range? 1 to 5. Kasi 1 to 5, ang kasunod, 6 to 10. Okay? Then, 11 to 15. Oh, total 5, 10, 15, 20. So, lagyan na lang natin. Madali lang. So, naiintindihan tong first column. So, kunwari class, ang number of classes ko ay 7. Okay? Ang highest score ko, 63. Lowest score ko, 11. Anong ating class width? Ang gagawin nyo, ano bang formula dito? Range divided by number of classes. So, equals anong range natin? 63 minus 11. Tama. Tapos, divided by, anong ating divisor? Divisor natin 7, yung number of classes. So, pag kinumpit natin siya, so, equals, may 7.4 something, di ba?
Like that. Pag ni-round up mo siya, 7. So, yun ang gagamitin natin. Then afterwards, gagawa ka ng table. So, saan ka mag-start? Pag gumawa ka ng table. Yan. So, mag-start ako sa lowest score. Ano ba lowest score natin? 11. Tama? Tapos dash. Ipa-plus natin yung class width pababa. So, 11 plus 7, 18. Dash. 18 plus 7, 25. Plus 7, 32. Plus 7, 39. Plus 7, 46. Plus 7, 53. Bakit ako nag-stop na? Kasi naka 7 rows na ako. Kasi 7 yung number of classes. Tama pa? Dito naman sa kanan, magbe-base ka dun sa kasunod sa baba. Di ba nakalagay 18? Di dapat ito 11 to 17. Kung yung kasunod niya 25, dapat ito 18 to 24. 25 to 31, 32 to 38. Tapos, kung 46 yung kasunod sa baba, dapat ito ay 45. 46 to 52. Tapos, 52 plus 7, 59. So, mali tayo. Bakit tayo mali? Kasi ang highest score niya 63. So, mali yung given ko. So, dapat, lalagpas to dapat ng 63 or saktong 63. Naintindihan po? So, madalas dapat lagpas ng 63 yung dulo. So, dapat ito nasa 68, ganun, o kaya dapat nasa 65. So, nagkataon yung given ko, hindi siya ganun kaganda. Kasi on the spot ko siyang binigay. Naintindihan ba? Kasi pag ito, nakalagay dito 59, hindi papasok yung highest score pag nagtali ka. Tama? Okay? Hindi siya lagi equal sa highest score, kasi nagkataon dito. Kung makikita nyo dito sa table ko, 40 yung highest score. Nagkataon yung 40 yung last range. Wrong. Hindi ganun yun. Tuloy natin yung table natin. Anong susunod kong i-compute dito? So, i-compute ko dito, kailangan kong magtali. Ito ang second na susolve, magtatali ka. So, ito yung ating random values. Hindi siya nakaayos. So, ilagay ko siya dito sa baba at tayo ay magtatali. So, paano po ba magtali? Unahin natin yung nasa left. Ano nasa left? 2. So, itapat mo siya sa 1 to 5 na range. Nandun siya. So, lagay tayo isang guhit. Then, kasunod ng 2, 8. Ayan. So, ayan. Nakamarking sa baba, So, 8. Itapat mo siya sa pangalawang row. Ayan. Then, sunod 1. First row. Then, 5. First row ulit. 9. Second row. And so on and so forth. Nasusundan po ba? So, nung nagresulta ka, ang bilis ni Ma'am Rona, ika-copy-paste ko siya. Ayan, nakapagtali na ako. Tapos na. Naintindihan po? So, yan na yung naging result. So, after mo magtali, kailangan mong ilagay yung total dito. So, ilan ba yung una? 12. Yung pangalawa, 9. Pangatlo, 5. Then 5, 6. So, ito, wala siyang frequency. So, 0, 2, then 1. Then, get the total. Ayan. You need to show the total, ha? Kasi yung n na to, ang ibig sabihin ng n stands for, dapat small, letter. Total frequency ang ibig sabihin nun. O kaya naman, ang ibig sabihin niya ay sample size. Okay? So, ang total natin, pag inad natin to, 12 plus 9, 21 plus 10, 31, 37, 39, 40. Okay? Nakuha po ba? Then after that, pwede mo na isunod yung class boundaries. Actually, pwede na nga next yung class boundaries eh. Anong gagawin sa class boundaries? Minus 0.5 sa left, plus 0.5 sa right. Nung class limits. So, 1 minus 0.5, 0.5, then dash. 5 plus 0.5 is 5.5. Okay, yung pangalawa. 6 minus 0.5 is 5.5, then dash. 10 plus 0.5 is 10.5, and so on and so forth. Ayan na ang sagot. Naintindihan niyo? Class midpoint naman. Ano ba yung class midpoint? So, dito ka magbibigay sa class limit. So, ang gagawin nyo, pag-a-addin nyo tong left and right, upper sa lower limit, divided by 2. So, 1 plus 5, 6. Divided by 2, 3. O, mula sa pinakamababa, ano ba pinakamababa niya? 1. Anong pagitan ng pinakamababa sa gitna? O, di 2. Kasi 3 minus 1, eto 3 minus 1, 2. So, ang gagawin nyo lang para mapadali ang buhay nyo,
Mag-plus 2 ka lang sa lahat ng nasa kaliwa ng lower limit. Itong lower limit, lahat na nasa left ng first column, plus 2. So, 6 plus 2, 8. 11 plus 2, 13. 16 plus 2, 18. 23, so 28. 33, 38. Tapos na. Ganun lang yung class midpoint. So, cumulative frequency. So, dapat yung cumulative frequency, dalawang klase. CF less than, saka CF greater than. So, ang gagawin ko dito sa table na to, sa column na to, nag-insert ako ng another column to the right. And then, lagyan ko dito CF less than, then the other one, CF greater than. Ayan. Okay? So, ang CF, manggagaling sa frequency, which is your F. Okay? So, ipa-plus nyo lang siya. CF less than, ang gagawin nyo, continuous addition going downward. You will copy the first frequency above, then add the next continuously. So, 12 plus 9, 21. 21 plus 5, 26. 26 plus 5, yung kasunod, nasusundan ba? 31. 31 plus 6, 37. 37 plus 0, so wala kang inad, so still 37. 37 plus 2, 39. 39 plus 1, 40. Okay? So, dapat continuous addition niya, yung total niya na 40, dapat yun na mag-a-appear. So, pag hindi niyo nakuha yung total na 40, lumagpas kayo kinulang, so may mali sa pag-a-add. Addition na lang ha. O, CF greater than. So, mag-start ka sa baba. Kokopyahin mo yung katapat na frequency. Ito. Ayan. Kokopyahin mo yan. Naka-highlight ng yellow. Copy 1. Tapos, continuous addition going up. Okay? So, 1 plus 2, 3. 3 plus 0, 3. 3 plus 6, 9. 9 plus 5, 14. 14 plus 5, 19. Plus 9, 28. Plus 12, 40. And we're done. So, this is our table. Okay? So, more likely, when it comes to the number of kilometers being yung tinakbo ng tao, nung mga in-interview nyo, ano yung pinaka-highest natin na frequency? 12. Nakita nyo ba? So, more likely, yung mga tao, nanggagaling lang siya sa 1 to 5 kilometers away from that Greenbelt Mall. Do you follow? Kasi siya yung pinaka-highest frequency.